Welcome, Mark Manson. It is the vierde week van the month of March, and we see conflicts in a corporation institution, a heleboel conflicts, and the conflicts surround a ramvrouw. Mensen nou staan stevig in zijn schoenen. Jullie maagdmensen staan stevig in zijn schoenen. Tegen een maag en een weeskal aan mensen, omdat mensen recognize what deze person have gedaan. In your house, maag, is problems op the work floor in a corporation institution. And op the work floor, jullie recognize omdat an end come for a group of co-workers. I steer now have data and information. I recognize who a weeskal en you start at krijker. Mensen now recognize waarom there was soms wel emotional situatie by the boss of supervisor and the stressed out situatie that under co-workers have creëerd. A cycle is now over. Verdriet voor een ramvrouw, omdat mensen nou recognize dat een ramvrouw is degene dat hebben some sort of a documentatie genomen en geeft het aan een tweeling. Mensen nou recognize hoeveel geld het mens verdient door de verbruikers van een corporation institution, en mensen nou recognize wat deze mensen heeft gedaan. A corporation institution is now vanop de hoogte and have now the juiste data and information and recognize that a ram and a weeskal is degene dat creëert grote problemen voor a scorpion, a ram, a weeskal and a Leo. And now mens is the now recognize hoeveel geld a scorpion have betaald some sort of a letter or document te krijgen. And the geheim is now out over a family and a ram family. And jullie hebben 3. Dus jullie wordt successful over a ram. A ram is zeer deceptive. A ram heeft zoveel problematische situaties gecreëerd. Deze ram samen met een leervrouw. Een eind voor deze twee mensen, omdat een ram en een leervrouw creëert heel veel conflicts. En nou, mensen is nou van op de hoogte. Dus sommige van jullie in de week een ram wordt ontslagen voor een zeer deceptive play dat deze ram heeft gecreëerd voor een heleboel mensen. Goed nieuws komt omdat jullie worden blij dat ze heeft eindelijk een ram gebracht in a corporation institution that create heel veel deceptiveness, taken a scorpion person, and now mensen recognize that a ramvrouw was achter deze oneerlijk spelletje. Verdriet voor a ramvrouw, a eind is now here, a cycle is now over in a corporation institution for deze ramvrouw. A boodschap now recognize that deze ramvrouw had zich gebruikt om some sort of a valspeling te doen. Now a steer now recognize hoe a tweeling a brick had gekregen en a corporation now recognize how oneerlijk mensen waren en hoe mensen creëren emotional instability voor a oude stiermaak of steenbokman. And mensen recognize that a heleboel mensen had gecollaboreerd en dat was heleboel geld door de toonbank dat is gegaan, dat mensen betaal en vragen mensen en betaal mensen om a tekenwerken, om mensen te tekenwerken. Hier mensen recognize dat deze situatie is dat de tweeling wil een nieuw start en had heleboel geld gekregen. Dat was niet van ze. En nou mensen recognize wat deze tweeling heeft gedaan en recognize dat een ram help a tweeling on some sort of a data en informatie te krijgen. En ik zie dat mensen in authority gaat de zware van de waarheid teken a scorpion voor wat ze heeft gedaan. Omdat mensen recognize dat een scorpion heeft iets gedaan dat was niet door de boek. Heleboel van jullie wordt succesvol overkomen
een problematic situatie. En ik zie dat een visperson krijgt een nieuwe start en some sort of a nieuwe contract, omdat mensen recognize en gaat helpen een situatie. Vismensen krijgen goede nieuws, omdat deze vismensen gaat recognize, omdat mensen gaat deze vismensen vertellen dat informatie was verbruikt. Dus ik ken dat sommige van jullie gingen op vakantie en je kaart was gecharged meer. En ik zie dat de corporation nou gaat indringende kijken waar de geld is gebleven en wat precies is gebeurd. Dus deze week is de week van 333. En it brings the frequency of the Ascendance Master. En it says je engels en je boekenleiders komen binnen om jullie te helpen om uit of emotional situatie uit te komen. En ik zie some sort of a good news voor jullie maak mensen dat gaat uitkomen van deze chaotic situatie dat was creëerd. Dus ik zie de zware van de waarheid, omdat mens is nou achtergekomen wat een ram heeft gedaan. Man of vrouw, een ram en een scorpion hebben een oneerlijke spelletje gecreëerd. En mensen gaat nou dringender. En mensen use de zware van de waarheid teken een jong Leo vanuit het buitenland, omdat mensen recognize dat deze jong Leo, hoe ze is met een nieuw contract gekregen, is dat een Scorpion had deze jong Leo some sort of a contractual overeenkomst gekregen. En doordat deze Leo een heleboel geld kunnen verdienen. En ze brengen het tot een eind. Omdat de vismensen gaat nou achterkomen wie deze jong ram is en Leo. Want je ziet, het is een short-term contractual overeenkomst dat een ram is, zoals deze ram tegenwerkt een Scorpion. En de zware van de waarheid komt en ik zie een eind voor deze persoon. En ik zie als goed nieuws komt voor een visperson, omdat de visperson is nou achtergekomen wat deze buitenlandse persoon heeft tegen zich gedaan en hoeveel geld een buitenlandse persoon heeft verdiend of een visperson. Dus deze visperson is blij van wekens doordat deze visperson recognize wat deze ram heeft gedaan en hoeveel geld deze ram heeft verdiend. Dus dames en heren, wees voorzichtig op de workvloer in deze weken. Je hebt een geheim persoon. Mensen nou recognize wie. Heel veel van jullie komen achter dat de ram was je grootste vijand. En dat is een jonge ram, man of vrouw, was je grootste vijand. En geen nieuwe start voor deze persoon, omdat mensen is nou van op de hoogte van de zware van de waarheid komt. Zoals dus mensen recognize, nee, je hebt zoveel geld genomen, de geld was niet van jou. En een vis krijgt de geld terug, omdat die recognize dat een jong buitenlanders hebben heel veel geld genomen. Een jong leie buitenlanders hebben heel veel geld genomen aan de volste benodigdheid. En die nou stappen in en die zegt nee, niet meer. Fijne week, namaste.